ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐ. ನಾನು ಕೀರ್ತನ್ ಸೋಮಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟುಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಿಚಯವಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಲಾವಿದ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಲುಮಿನಾಯ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಮೊದಲಾದ ಧ್ವನಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದರು. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಬಡೇಕಿಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರನ್ನು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸರ್, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವೇ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ? ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಅದೇ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಹಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಆವಾಗಿನ ಮಾಹೋಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಐ ಥಿಂಕ್ there was a ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸತಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನು ಕಲಿತ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮರುಕಳಿಸೋದು ಸಹಜ. ನಿಮಗದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ PG ಅವರು, ಸೊ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಐ ಫೀಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಟು ಸೇ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ವೇ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಕಾಲೇಜು. ಸೊ ನಂಗೆ ಅದನ್ನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿರೋರು. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೆರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮುಂದೆ ನಾವು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ? Well, media as such is something, it's so vast. This is what I would want to actually tell in the beginning itself. ಯಾಕಂತಂದರೆ, ಸಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೀಡಿಯಾ, it is not just print or online or radio or television. It is all about what you are that matters. I feel I am experiencing that in all the possible ways, because I have not restricted myself to one thing, be it print. I write for print even today. I've
written about 3 articles for Deepavali special magazines for 3 different newspapers for Deepavali that has just gone by. And I do a lot of obviously radio related jingles or activities. Of course, I am the official voice of a TV channel, one of the leading TV channels in Kannada. And I also do a little bit of work in online sphere as well. So and what else is remaining? Yeah, and I also do e-learning. I also do voiceovers for e-learning, and I write, I translate. So I feel mediaದಲ್ಲಿ what matters the most is to be able to open yourself up to whatever opportunity that comes your way. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್, ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಅಥವಾ ಐಲ್ ಗೋ ದೇರ್, ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ a lot of times, acting as such was a dream that I had, but not such a big dream that okay I will do only that and I will not do anything else anno thara. It was not there. So I was working as a promo chief with Somanna Entertainment Channel, and it so happened that one of the directors, Ravi Garani sir, he used to come to office for meetings and everything. So he happened to see me, notice me, and he came up to me and asked me, there is this character which has to be like the cameo thara. So it was some 30-40 episodes al baruvanthaddu. So he has to look almost like as good as a hero. So you look fit enough for that, so do you want to act? I said, I don't have any prior experience in acting. I don't have any problems with facing the camera because I was already a reporter with the various news channels. I had already worked as a reporter with TV9 and Aaj Tak by that time. So I said, it's a risk you might have to take, but I am ready to take up the opportunity as long as you are ready for that. And it just somehow happened, and I got into acting, and that was my first opportunity. And then I did one more serial with Suvarna, and then I did 1 or 2 serials with Z as a lead. And then I did probably about 1,000 episodes in Tamil as a hero. All this happened just because I did not say no, when the opportunity came to me. And the other main aspect was, I was at the right place at the right time. But you don't know when is that right place, where is that right place, and when is that right time, that's coming, to knock the opportunity for you. But you have to keep doing what you, are like probably the opportunity that you get. Yes, disappoints ಆಗತ್ತೆ, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟರ್, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಮೇ ಬಿ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಮ್ಹೌ ಶೇಪ್ ಯು ಅಪ್ into becoming a better journalist, if you want to be a journalist. Because a news sense ಅನ್ನೋದು, no matter how much ever we think ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆನೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗನೇ ಅದರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಈವನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದು ಈವ್ನಿಂಗ್, ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ ವಿತ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಹೊಸದಿಗಂತ. In Vijay Karnataka, I learnt the skills of reporting and writing different kind of articles. And in Hosadiganta, I learnt translation skills. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ PTI ಕಾಪೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಇವಾಗ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಿದ್ರೆ, ಐ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ 2005. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಲಿದ್ದಾಗ. ಆವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗಿನ ಥರ ಫ್ರೀ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ವೆರೆವರ್ however you get the opportunity, as long as you are ready to take up that opportunity and use it, you will become a better version of yourself, when you approach for the next opportunity, or probably a job or anything for that matter. So that's what I believe in, and that's probably how I have been able to do all these kind of work in different kinds of fields. So I have worked in radio, I've worked in TV, I've been working in TV, and also movies, serials, online athwa print, everything. So that's what I always say. So never say no, but always have the hunger to learn, because I think learning never ends, and this might sound very cliche to you, but that's the truth. Ellu kuda mugiyode illa. It's an ongoing process, but the day when we say that, okay, I am done with learning, and probably that's the day when you can tell yourself that that's you're done with growing. So hangagi, keep that hunger, that fire on, and keep doing something or the other. And probably when do you have to start this? You have to start it right now. So yakandre especially for for a journalist and someone who is passed out of ಈ ಥರದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ what they expect is that competence ಏನಿರುತ್ತೆ, the way you are able to perform, ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, because there are so many people out there who are waiting for the opportunity, because this is kind of more lucrative and attractive than the other fields. ಈಗ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ most of them, especially if it is like something where you get the opportunity to shine, ಅಂದರೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ಸೊ ಬೈಲೈನ್, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕಾಯ್ತಾನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ಲೇ ಆಫ್ಸು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿಲಿರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ್ದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. So that is something that one more thing that I always stress upon is the fact that no matter how much ever you mug up for your exams, no matter how much ever you are theoretically equipped, if you don't have the skills to perform on the job, it is very difficult to survive. And things keep evolving and things keep changing, and ಹೊಸದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ just like how you get new versions of applications on your phones, we have to become better versions of ourselves as well on a regular basis. So keep adding that skill set to yourself, and that's what will help anybody grow, I feel. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ನೀವೇ ತುಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಅಚ್ಚರಿ ಏನಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ? Well, there are two things when it comes to time. One is, one version is being able to manage time, and the other one is about respecting time, that professionalism and that aspect. So the first part of it is ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, you have to be able to judge how much time do you require for what ನಾವೇನೋ ಮಾಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸತಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎರಡು ರೀತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬಿಡೋರು.
ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಆ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆ ಊಟ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಯುನೋ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಎಷ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಊಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ನಾನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಕಿ ಗೇಮ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಹೌ ಡು ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಯುವರ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ತುಂಬ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಓಕೆ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಟೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ kind of a risky affair. So you need to be able to judge if you are able to perform. So even when people ask me about voiceovers irbodu, even acting for that matter, what I keep saying is there are three things that we need to do. One is observe, practice, ರಿಪೀಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅದರ್ಸ್, ಎಸ್, ಬಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್, you have to be able to observe yourself and be a good critique of yourself. And that way you will be able to understand how you are faring. Don't be ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಲವ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಮೈಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸರ್. ಅಂದರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅದು ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವನು ಟೈಮಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವರು, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ this is the other aspect where this is where the other aspect of time comes as well, respecting time. So ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವ, ಹೇಳಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವ, ಡು ವಿ ಡೆಲಿವರ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಫ್ ಕರ್ದಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಸತಿ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. And you cannot say you should not judge people or something, but it's how it is, very cutthroat iratalva. So people will definitely go by that, go by how you perform. So as long as you are able to respect time, and one is your time, and more than that you should learn to respect the other person's time. Because if that person has given you a job or an opportunity, that means he has respected the skill in you, and also has an expectation, right? So you need to respect that. So that is the other part of it. So it's a very complicated answer for the question that you asked, but I hope you understood what I'm trying to say. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಲ್ಲ,
ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಹಾಗೂ ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ? ವಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ವೇಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಗಿವನ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಯು ಆಸ್, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಒಂದು ಶೋ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ತಲುಪಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, if you have to communicate something to you without voice, I have to be physically seen to you, right? I need to do something, whatever, I need to do that. But ನನಗೆ ಮುಖ ಕಾಣದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. So that is the beauty of voice. But unfortunately, people who are behind the screen are often not recognized. So that is there. I have been lucky enough to be, recognized for partly for what I have done, and but mostly for not what I have done. It's a complicated thing again, because I am recognized for probably 1% of what I do. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಕಲರ್ಸ್ದ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಜನರಿಗೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿರೋದು ನಾನು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ದಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು 2 ಲೈನು 4 ಲೈನು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 10 ಲೈನ್ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ನಂದು ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದಿದೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆ್ಯಮ್, ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ವಿ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಆ್ಯಡ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶೋಗಳು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಶೋಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ. ತುಂಬಾ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೋ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಬಿಲೀವ್, but you don't know who is the voice behind that character, right? And there are so many shows and there are so many things that keep happening, and ಆ ವಾಯ್ಸ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಆ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಶೋಗೆ ಆ ಲೈಫೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅಂದರೆ in the industry. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಈಗ ಐ ಫೀಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಪ್ರೀ-ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೈಮ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ, ಈಗ ನೀವೀಗ ಕನ್ನಡದ ಟಿ ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಶೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದರ ಧ್ವನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲೋ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೋ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಐದರ್ ಚೂಸ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, or else it is popped up on their thing, or someone else has forwarded that content to you. ಅದರ್ವೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ, ಬಟ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ವೇ ದೇ ಡಿಸರ್ವ್ ದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಅದು ಇರೋದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಆದರ್ಶ್.
as I would like to ask that as maybe we are journalism students, many of us are aspiring, one of their lines to be, a voiceover artist. So as a beginning stage, or ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, now sitting at home, how can we train ourselves, or what can we take inspiration from when we have to train ourselves for a voiceover artist or to give voiceovers? ವೆಲ್, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಐ ಕೀಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಕರ್ or a reporter or an actor or any stage performer or anything, it's always better if you know how to use your voice well. So even if you want to be a voice artist, or if you even, if you want to be anything in media, or even if you don't want to be anything in media, if you want to be a good communicator, or if you want to impress people with your thoughts, you need to, I mean, that's the basic human need, right? You need to be able to convince people in the right way, even if you go for an interview. So it's always very important for one to understand the importance of the language. One thing for voiceover artist, adu nanu specific agi ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಉಳಿದದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಡೂ ದೋಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ರಿಪೀಟ್. So observe a lot of, since you want to be a voice artist, observe different kinds of voiceovers. And there are different ways in which voice is used, right? So if it is an ad, it sounds different. If it is a dubbed content, for an actor it sounds different. For a narrator, it sounds different. The way you modulate voice is different. It's all about the control. It's all about. I keep saying this. For a voice artist or a dubbing artist, you have the ability to go around the world and come back, but you are still sitting inside the studio. You are literally going around and taking your audience across the world, or wherever that character or wherever that story goes, and you are actually bringing andre ಆ ಒಂದು ಥಾಟನ್ನು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನನ್ನು you create in their minds and bring them back there, right? So ಆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, you have to be able to control your voice, emotions, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ. that's why I keep saying it's the voice acting that matters ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೋ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಲ್, ಹೌ ಡು ಯು ಚೇಂಜ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹೌ ಡು ಯು give that mood according to the situation? That's what matters. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಏರಿಳಿತಗಳು, ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೀನ್ ಐ ಟು ಯುವರ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಿವಿಗೆ ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, I would like, what in your life experience that inspired you to be a voice actor? To be very, very honest, it was by accident, and I've told this in my in my interviews. But once I was a reporter with TV9 Kannada,
So I was an anchor and a reporter, and we were also being trained in voiceovers. We were doing the voiceovers for the news reports and everything. And it so happened that incidentally, the channel celebrated its 15th anniversary on the 9th of December. And the first time they got an ad, so they came, someone from the marketing team came up to me and gave me this slip with the script saying, "E Karyakramada Saha Prayojakaru." And then I went into the studio and recorded and gave it to them, and thinking that, okay, they'll use this, and there are a lot of senior artists who are specialized in voiceovers, and they will replace my voice with them. But to tell you the fact, they are still using my voice even after 15 years. So that's something. Yeah, that gave me. Andre, it made me think that, okay, maybe I might have this, good voice. I didn't think about it till then. I used to like singing, and I'm not a trained singer, but I used to like singing, and I remember singing songs, in this very room, like the auditorium. Those days were. Shah Rukh Khan's Devdas movie was being released, and so I remember singing songs from that movie and all that here right in this place. But I never thought that mainly because, see, this as a career choice or something was not something that was known to us those days so well, and media was not this mature in terms of the television news media, especially in Kannada. I, in fact, joined the first ever 24 hours news channel in Kannada. So that was it was that new. So it was partly mainly it was accidental, and then I took it up, and and once I got to know, once I realized that there is an opportunity, there are possibilities there, I went gung-ho. Even today I keep practicing, observing. I do voiceovers in 6 languages now, so I keep practicing, and I want to add more to that. So that way, so it's all about being open to learning, right? Like the way I said. ನಾನು ಪ್ರಜಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಸ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್? Well, especially 2020 March, April was a bit dull and lull. It was difficult, and there are 2 reasons for it. One, we didn't know how to deal with it. I don't think anyone knew how to deal with the situation of COVID-19. Now, even during lockdown, we are able to manage our lives to a certain extent. One, yes, of course, most of us are careless. That's a different story. But 2 is we have understood what it is, and how to deal with it and all that. But after that, or even during that, to be honest with you, for those who could work from home, there was work. I did not. Yes, of course, for a couple of weeks there was no new show as such in the TV channel that I worked in, or any other channel, because there were no shoots happening and all that. But even otherwise, the entire industry was on it was going on a very, very, very low note. So it was there. But to be honest with you, I learnt a lot of lessons from that, and until then I used to manage with one mic that I had. But right now I have a fully equipped studio at home where I can record for almost all formats of voiceovers, and also I have a green screen where I can also do a little bit of anchoring or anything video related shoots from home. So that's the lesson that I learned from the lockdown, and that is actually
until then I used to record for whatever that came my way. And after that, I realized that, okay, there are a lot of other things that I can do in voiceovers. And I started looking for new opportunities and possibilities. And now, after that, like that, because of the studio and because of the kind of various kinds of work that I do from home, I have been able to start my own company. I mean, I used to have a different production house and everything. So now my company mostly deals with voiceovers and translations and dubbing and everything. It's a very small company, but I have, it wouldn't have been possible if I did not think about all these opportunities. And I could think about all these opportunities only because of the lockdown. So there is always a positive thing, that comes out of something negative, but you need to be able to look for it and work on it. So it's actually nandu income allu kuda growth agide hortu because of lockdown kammi agilla, and that's because I look for the opportunity. Hello sir, I'm Samson Eli. So my question is, sir, Sir, how do you manage food intakes which causes cold or irritation to the voice? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋದೆ. Well, food in general, that's what I've learned the hard way anyway, but it's better if we take it in moderation, and just because there's some good food available, you don't eat anything and everything, just like the way I told you in the previous example. But it's always good to have that balance in your diet, right? So that is there. But yes, for maintaining the voice as such, I don't specifically have a diet or a food plan, to be honest. And there is one more question that people keep asking me: how do you maintain your voice, and or you have any specific exercises? Honestly, I don't have any such regime or whatever, but still it's always good to have control. And yes, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಈಟ್, ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫೂಡನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಮಳೆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗೋದು, ಅಂದರೆ ಶೀತ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮದು, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು 2 ದಿನ ರಜೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಶೀತ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸೋ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಇದೆ ನನಗೆ, ಏನು ಮೊನ್ನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಟು ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್, ಐ ಆಮ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾ, ನೀವು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್, ಅದೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಲೈಕ್ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. what I feel is like, we are just given with one life and one opportunity. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ I keep saying this as well again and again, is the fact that
ಐ ಕೀಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದ ಮೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ the disappointment is more. So I always keep saying, if you aim for 100, even if you get 99, you're not satisfied. And if you aim for a 0, even if you get 1, you're happy. But don't do that in your exams. So that is there. But you be practical about it. But I hope you understood what I'm trying to say. The more expectations that you have, the more sad you feel about the failure. So I always say that I have failed many times, and I have gone into depression. I have felt bad about a lot of things, and I have been cheated by people, and this is how life is. I mean, whatever we take up, that's the reality. You like it or not, it's how it is going to be. But you have to take both success and failure with a pinch of salt. You have to be practical about it and just go with the flow. And one more thing is, you asked me, yes, but you said create history. I don't know, and I did not even know that my voice or my style will become a benchmark, or people will recognize me with that. That is also there. But in fact, when I went for the opportunity and asked for the opportunities, they in fact rejected my voice, and they said, illa chanagilla, style sari illa, adyak hang heltiya. Iga nanu specifically, if you have seen my promo voice over, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅದು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇದು. ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗಿನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಇದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಜನ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು, ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ಥರದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು 3-4 ದಿನ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅದೇನೋ ಬಂದಿರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡಿಸೋರು. ಅದು ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಐ ಗಾಟ್ that opportunity for 4 days to be on air. So and start feeling happy about all these little success or little opportunities that you get. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ all these things will not matter to you. And if you don't have motivation, you will not be able to try for something new or something else, something better in the coming days. You have to be self motivated. And how do you get motivation? Be happy about what you do, be motivated, like keep getting that satisfaction from that. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸಮ್ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ರೈಟ್? ಐ ಮೀನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಇವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಅವರು ಈಗಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ದಿಸ್, that be it probably the most recognized channel, or probably a startup or a small channel, or whoever who wants to come and ask me okay interview ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಅದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು, ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹಂಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು, ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ವಿ ನೆವರ್ ನೋ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ doesn't need a big space, it just needs a small space to be happy about. Even if you're doing a big thing, it will be happy, you know, you will feel happy here itself, right? So that's what I believe in. So yeah. Nisha, my question for you is that today you're such a successful personality, and all we see is this talented person and his success. But I'm sure, as you said, you've gone through a roller coaster, you've gone through a lot of emotions and a lot of maybe failure and a lot of success also. And during this situation, is there any learnings that you would would want to tell us, or any lessons that you would want us to learn? And also, today you are a successful personality and people recognize you so much. There's this hype, and maybe the way people have started treating you has started differing a little. And when you're having this much success with you, how are you still managing it, and how are you still humble about it, and how are you just handling it so well, sir? Well, I'd briefly addressed that in my previous answer, but still I feel I always feel nothing is permanent. So be it success or be it failure. So if we have that realization within us, it's very easy for us to stay grounded and stay humble. And one thing that I feel is, like, no matter how much ever we grow, how much ever we big we become, we'll have to breathe the same air, we'll have to drink the same water, eat the same food, right, to survive. We are still human. We don't become superhumans just because we have achieved something. So if we relate, or probably connect this thought with everything else, then things become easy for us to handle. One more thing is, we are all the same ultimately, right? So just because I have been able to probably see things in this perspective, and I have been able to be at a place where I got that opportunity and I had that ability, I have this chance to come here and sit in front of you and talk to you. But other than these small little differences, we are all the same ultimately. So that's what I always think and I feel. And it's, to a certain extent, it has to be there within us as well, and the realization, we should always keep reminding ourselves about this fact. And success or failure, like I said, is never permanent. I mean, that's very important, I feel. Everyone have spoke about your life and career and opportunities, everything. I have just a small request to you. Can you please talk to us and that your voiceover what you're giving for Big Boss? Yes. That's a request. I hope everyone wants to hear that. I do the narrator voice on that. ದಿನ 13 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:10 ಇಲ್ಲಿ ಬಡಕಿಲಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಜರ್ನಲಿಸಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಅದೇ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಯಾರು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ನಾ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು PUCಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬಾಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್, ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಟು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಣುಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರ ಅಂತ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ,
I recently did this ಈಗ ಅದೇ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿದು ಎಸ್ ಐ ಡೂ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಡಿಡ್ 15 years ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದರದ್ದು TV9. ಸೊ ಆವಾಗ ಐ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಇದು ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ TV9 ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನನ್ನ ರಸಿರಾಧೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಪುನಃ. ಸೊ ನೋ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ ಸರ್, ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ all the persons gathered here, very thankful. Thank you so much. Ade, like I began by saying, it's always like a very exciting thing to come back to the college where I really belong to, and literally grew up, right? Like it shaped me up, and I'm so happy that I got this opportunity to talk to you guys. Thank you so much, especially for being so patient, and especially post lunch sessions are difficult. Thank you once again. ಇದು ಈ ವಾರದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.